tak tahu. So jadi ni cikgu tak ada kan? Tak ada. Okay. Cikgu dah ada kan? Cikgu nak singkirkan cikgu tak ada kan? Sekejap. Nak duduk ah. Dapat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bersama dengan saya Puan Wan Syafina binti Wan Salim. So for today's lecture, we are going to discuss chapter 3 Electrochemistry, focusing on 3.1 Galvanic Cell. So first, let's see the learning outcomes for this topic. Okay. So for the first learning outcome that we want to cover is first one, to define the electrode potential. The second one, to draw a voltaic or galvanic cell, describe the operation of voltaic cell, state the function of short bridge, express House cell equations and overall cell reaction equation. And the last one, we want to illustrate a galvanic cell using a cell notation. This one is the first 6 learning outcome to be covered. And we have another learning outcome for part B, okay? Okay, first, before we go more deeper into this chapter, okay, we should discuss what is electrochemistry. So electrochemistry is the study of the relationship between electricity and chemical reaction. So for this one, chemical reaction involved in electrochemistry are reduction and oxidation. For reduction and oxidation combined together, so we call as redox reaction. So what is reduction? So reduction is a chemical reaction that involves the gaining of electron, okay, while the oxidation is a chemical reaction that involves the losing of electron. So combine these two, we call as redox. So redox is a chemical reaction that involves transfer of electron between species. So this one for reduction, gaining, so we accept the electron. For oxidation, lose, so remove the electron. Okay, so that's why we call it as redox reaction. Okay, so how we want to know which is a reduction and which undergo oxidation. So these are the characteristics that we should have to know. For reduction, it including gaining of electron. So we accept electron. Okay. For example, we have here. Okay. For example, here we have copper 2+ ion. Okay. Gaining 2 electron and produce copper solid. Okay. Then the second characteristic for reduction is oxidation number decrease. Okay, from copper to plus, oxidation number is +2 and produce copper solid, so the oxidation number is 0. So we have decreased the oxidation number. And the third one is reaction occur at cathode. So if you want to remember this, you can call by acronym RADCAT, reduction at cathode. Okay, so for this one is reduction. And for oxidation, for example, we have magnesium. So undergo magnesium ion by losing 2 electron. So for this one, you have oxidation. The first characteristic is loss of electron. See, the oxidation number increase from magnesium 0, oxidation number, produce magnesium ion +2. So the oxidation number is increased. Okay, and the third one, reaction occur at cathode. Reaction occur at anode. Okay, then we proceed to the component and operation of galvanic cell. So the first stable galvanic cell is Daniell cell. Okay, this one you have learned in your secondary school. So the Daniell cell, so it consists of zinc metal in aqueous solution of zinc 2+ ions and the copper metal in aqueous solution of copper 2+ ion. Okay, for example, this one is a galvanic cell. If you look at this diagram, so the galvanic cell consists of 2 electrodes immersed in 2 electrolytes. So we look at the left side first. So this one is zinc electrode. So zinc electrode is immersed in zinc 2+ aqueous ion. Okay, so this one. Then we have the right side, copper
electrode. So copper electrode immersed in copper 2 plus aqueous ion. So these two electrode is connected by voltmeter. Okay. So we have voltmeter here to detect the voltage of the cell. Then we also have the salt bridge. Okay, for the salt bridge, we use KCl, potassium chloride. The zinc electrode. Okay, for the zinc electrode, we call as anode. So why we is a anode? So because we refer to the standard reduction for potential SRP table, so the E naught value for zinc is more negative. Okay, you can predict it based on SRP table. If the value is not E naught is more negative, then it will be at anode. If the value is more positive, then it will be at cathode. So zinc is more negative lah compared to copper. So zinc as reducing agent. So reducing agent will undergo oxidation reaction. So tendency to release electron for zinc is higher compared to copper. So it will act as anode. So the negative electrode since is a source of electron. Okay, so zinc metal will lose electron. So when zinc metal lose the electron, so it will produce zinc 2 plus ion. Okay, so if we write the house cell equation, so we have zinc solid produce zinc 2 plus aqueous ion accept 2 electron or plus 2 electron, which means that zinc metal lose 2 electron. Okay, oxidation reaction occur at the zinc electrode. So the mass of anode will decrease. The mass of electrode will decrease. So what happened at the copper? So for the copper electrode, so the electron of zinc 2 plus move out through the wire. So enter the copper metal. So the copper 2 plus ions from the solution accept electrons. Okay, so copper 2 plus aqueous will accept 2 electron and produce copper solid. So the copper electrode act as cathode, so positive electron since it attract the electrons. So the copper is deposit. So reduction reaction occur at the copper electrode and mass of cathode is increased. Okay, so this is the observation what will happens at the copper electrode. Okay, so from this one, we can conclude that what we can summarize is, okay, the operation of the galvanic cell. So zinc will act as anode, so the negative electrode. So zinc will undergo oxidation reaction, so it will lose the electron. Okay, so this one is half cell for oxidation. So for oxidation, zinc solid, we produce zinc 2 plus aqueous ion plus 2 electron. Okay, the electron will go through the wire, then will enter the copper electrode. So this one is copper electrode. So copper will be positive terminal. So copper will undergo reduction, then accept the electron. So if you write the half cell for produce copper solid. So that's why here the mass of copper will deposit and increase the mass of electrode. So compared to zinc, so zinc will decrease in mass. Okay. Salt bridge, we have salt bridge KCl. So here, function of salt bridge is to maintain the neutrality of the solution. So here if we look at the left side, so zinc solid will undergo so Cl minus will undergo to the left side, which means to the electrolyte to reduce or to maintain the neutrality, while K plus will go at the cathode.
Okay, here the movement of electrons. Okay, this the reaction involved. Okay, anode we have this one we call F half cell equation. So at anode, zinc solid will produce zinc 2 plus aqueous ion plus 2 electron, and the cathode copper 2 plus aqueous accept 2 electron and produce copper solid. So we can cancel out the electron, get the overall cell reaction. So zinc solid plus copper 2 plus aqueous, so produce zinc 2 plus aqueous plus copper solid. Okay, so this one is overall cell reaction. Okay, then we proceed to the salt bridge. So what is the function of salt bridge? Okay, so salt bridge is an inverted Q tube containing a gel permeated with solution of inert electrolytes such as potassium chloride, sodium sulfate, ammonium nitrate. Okay, so the salt bridge must not react with the electrode nor with the ions in the cell. Okay, the function of salt bridge here is the first one helps to maintain the electrical neutrality. Again. Okay, then how does the wait Okay, we continue again. Okay, so how does the cell maintain its electrical neutrality? How does the salt bridge function? For the Galvanic cell, we have zinc and copper. So for the last cell, we have zinc solid producing 2 plus aqueous plus 2 electron. So zinc 2 plus ions will enter the solution, causing the overall excess of positive charge. Okay, so what does the salt bridge function? So Cl minus from the salt bridge, from salt will move into zinc half cell. Okay, so for the right cell, we have copper. So copper accept 2 electron and produce copper solid. So the copper 2 plus ion leave the solution, causing the overall excess of negative charge. So plus ion from salt move into copper cell. Okay, why these two happen? Because to maintain the ionic balance in the cell. Because this is the function of the salt bridge, to maintain the neutrality of the solution. Okay, this one you can look at is a spontaneous redox reaction. So for the anode,
we have anode will undergo oxidation reaction, then we have cathode will undergo reduction reaction. Okay. Then we go for what happen if there is no salt bridge. Okay, apa jadi kalau tak ada salt bridge ni? So adakah dia akan maintain dia punya neutrality dia? Okay, so if there are no salt bridge, so as the zinc rod dissolve, the concentration zinc 2 plus in the left beaker increase. So this one we have excess of zinc 2 plus ion. Okay, the reaction stop because the ionic imbalance would prevent any further redox reaction. So jadi kita akan ada excess zinc 2 plus sebelah kiri. Okay, sebab kalau ada salt bridge, Cl minus will go to enter the zinc half cell. But here dia tak boleh lah sebab zinc 2 plus tu dah banyak, so kita tak ada salt bridge, so dia tak boleh nak minus ni. Okay, for example this one have zinc is overrun. Okay, we have zinc solid plus copper 2 plus aqueous produce copper solid plus zinc 2 plus aqueous. So zinc produce zinc 2 plus will undergo oxidation. So copper 2 plus produce copper solid will undergo reduction. Okay, from this one we can represent the cell notation. Okay, how you want to write the cell notation? You have anode, then you have salt bridge, you have cathode. Okay, so anode you have to write zinc solid. Okay, sebab cause oxidation is occur at anode, right? So reduction will occur at cathode. Okay, so zinc solid, then you have to put the phase boundary. Okay, then we have zinc 2 plus aqueous. Then we put the salt bridge. Then go into cathode half cell. So cathode we start with copper 2 plus aqueous. Phase boundary ni dia nak differentiate between two phase because solid and aqueous is different phase, so we have to put the phase boundary. So we have copper solid. Okay, this one how to write the cell notation. Okay, katakanlah untuk solution tu, untuk aqueous solution, dia bagi concentration kat kamu. Katakan dia bagi 1 molar. So jadi zinc solid kat sini maintain. Okay, then kita ada phase boundary. Untuk zinc 2 plus aqueous, kita akan letak sekali dia punya concentration. Okay, so concentration let's say lah kita kata 1 molar. So mesti ada 1 molar. So dalam cell notation boleh tulis dia punya concentration. Then baru masuk salt bridge. Copper pun sama, katakan dia bagi kat kamu concentration 2 molar. So letak dia punya 2 molar. Then kita ada phase boundary, nak bezakan antara aqueous dengan solid. So kita ada copper solid. Okay, yang ni untuk cell notation. Okay, kita tengok example. So for the cell below, write the reaction at anode and cathode and also the overall cell reaction. So from this cell notation, kita ada zinc 2 plus. This one is salt bridge. Okay, then kita ada chromium 3 plus ion and chromium solid. So on the left side, we call as anode. Okay, on the right side is cathode. So from this cell notation, okay, ini plus aqueous. Okay, so anode will undergo oxidation reaction. Oxidation which means metal or solid will release out electron. So it will release out 2 electron. Okay, for cathode we have chromium Cr3 plus ion aqueous. So cathode undergo reduction. So reduction which means accept electron. So it will accept 3 electron. So plus 3 electron and produce chromium solid. So here the electron is not balanced. So for anode we have 2 electron. For copper we have 3 electron. So macam mana nak buat dia? So we have to cancel out the electron. So times with 3. For anode we have to times with 3. So for cathode we have to times with 2.
2. So bila you time with 3 and 2, so you will get the 6 electron for both anode and cathode. Then cancel out electron. Then for overall cell reaction, we can write as 3 zinc solid plus 2 Cr3 plus aqueous. So produce 3 zinc 2 plus aqueous plus 2 chromium solid. Okay, so convert from cell notation into half cell and overall cell reaction. Okay, so then we go for another learning outcome. So for another learning outcome, we will discuss more on standard hydrogen electrode. Okay, the definition, standard cell potential. We can know how to draw and explain the standard hydrogen electrode, or we call it SHE. Construct standard reduction or electrode potential series by using SHE, and use standard reduction or electrode potential value to first to compare the relative strength of oxidizing or reducing agent. The second one to calculate standard cell potential, E0 cell. And the third one to predict the spontaneity of a redox reaction. Okay. So what is standard electrode potential? We go first for the definition of standard electrode potential. So a measure of ability of half cell, okay, measure ability of half cell to attract electrons towards it, okay, at 25 degrees Celsius, and the pressure 1 atm and the concentration electrolyte is 1 molar. So 25, 1 atm and 1 molar is a standard. So that's why we call as E0. E0 stand for standard. So electrode potential. Okay. Okay, this one example of standard reduction potential lah. So kalau dalam exam ni, benda ni semua kamu tak payah hafal lah sebab dia akan diberi kepada kamu. So kalau tengok kat depan buku tutorial kamu dah ada benda ni. Okay. So cara nak baca dia, dia bagi semua equation dalam ni, semua dalam bentuk reduction. So reduction tadi kita tahu dia akan gain electron. Okay, ataupun dia accept electron. So semua dalam standard reduction ni, sebab nama pun reduction, so memang semua equation dalam bentuk reduction lah. Then kita ada nilai E0 value. Okay, so kalau tengok nilai dia start positive and sampai ke bawah negatif. So more negative value, E0 negative, so it will be at A0. So more positive value, so it will be at cathode. This one how to determine lah. Sebab bila kita tengok macam contoh zinc dengan copper tadi kan. So kita nak tahu ni, zinc dengan copper, yang mana anode, yang mana cathode. So you have to refer the E0 value. Ni nilai E0. Kalau nilai E0 dia more negative, so for example for zinc tadi kita ada nilai dia negative 0.76. Okay, compared to copper, so nilai copper kita ada positive 0.34. So more negative value, so it will be at anode. The more positive value, it will be at cathode. Ni daripada nilai E0 kita boleh tentukan sama ada anode ataupun cathode. Then baru kena ingat balik. So anode, what will happen at anode? So anode will undergo oxidation reaction, while cathode will undergo reduction. Okay, so refer the list of standard reduction potential. So on the left half cell equation, so we have oxidation agent lah. So sebelah kiri dia, so yang tu adalah oxidation agent. Untuk sebelah kanan cell equation tu, yang tu adalah reduction. Okay, contoh lah, we have silver ion accept 2 electron produce silver solid. So nilai E0 dia positive 0.80 volt. Okay, so on the left side here, so ini adalah oxidation agent. So on the right side here, so this one is reducing agent. Ini from E0 standard reduction potential lah dalam jadual tadi. Okay, so increase the strength of, maksudnya lagi
Kalau tengok dalam table tadi tu, so lagi ke atas maksudnya dia increase the strength of oxidizing agent. Okay. So based on SRP table, okay, for example, we have chlorine. Chlorine gas accept 2 electron and produce 2 mole of chlorine ion, aqueous ion. So in our reduction, we have positive 1.36 volt. Okay, dia kata changing the stoichiometric coefficient of half cell reaction does not change the value E0, but change the sign. Okay, for example, this one, chlorine, dia bagi dalam bentuk reduction ni. Equation dia dalam bentuk reduction sebab dia gain electron. So nilai E0 dia positif. Tapi once kalau kamu tukar dia kedudukan, maksudnya kamu tukar dia punya sign, so dia akan jadi 2Cl minus, before here 2Cl minus produce chlorine and 2 electron. So figure dia ataupun value dia tak berubah. Okay, negatif 1.36 figure sama, cuma ubah sign dia saja. Kalau reduction tadi positif, bila kita reverse dia punya reaction, so dia akan dapat negative value. Okay, for example ni referring to the value E0 reduction from SRP table, determine cathode and anode. Macam tadilah kita dah mention tadi. So kalau kita ada copper and zinc, for example, untuk zinc kita ada negative 0.76, for copper positive 0.34. So more negative dia akan jadi anode, more positive dia akan jadi cathode. Okay, so here copper dia akan bertindak sebab ingat dekat cathode, remember cathode dia akan undergo reduction. So bila dia undergo reduction, so copper itself dia akan bertindak sebagai oxidizing agent. Sebab oxidizing agent dia akan undergo reduction. Okay, reducing agent dia akan undergo oxidation. Okay, so bila dia berada dekat cathode, so dalam galvanic cell cathode is a positive terminal. Anode is negative. Sebab anode punca elektron tu keluar. Maksud source of electron. So kita start dekat anode dia undergo oxidation. So elektron tu dia akan di-remove daripada metal. So jadi elektron tu dia akan bergerak ke arah cathode. So cathode adalah positive terminal sebab dia accept electron. Okay. So anode tadi, macam tadi kita kata anode akan jadi zinc lah. So zinc ni dia akan bertindak sebagai reducing agent sebab dia undergo oxidation reaction. Okay, then seterusnya kita tengok how to calculate E0 cell. Okay, nak calculate E0 cell, okay, kita ada dua formula. The first formula kita boleh guna E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode. Okay, so the second formula we have E0 cell equal to E0 reduction plus E0 oxidation. Okay, so kita tengok first example dia. Okay, kalau tengok kat sini macam tadi, zinc negative value, so anode, copper positive value, so dia akan jadi cathode. So bila kita nak calculate E0 cell, so E0 cell, okay, let's say I guna formula yang pertama formula 1. So E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode. Okay, so for cathode here we have copper. So copper positive 0.34, so minus negative 0.76. So kalau guna formula yang pertama ni, so kamu tak payah ubah sign dekat nilai SRP. Maksudnya kamu ambil directly from SRP table. Okay, nilai dia just masukkan je dalam formula. So bila kamu calculate kat sini, so masukkan dalam formula yang satu ni, so kamu akan dapatlah nilai dia sama dengan positive 1.10 volt. Okay, just masukkan sahaja nilai from SRP table. Okay, tapi kalau kamu guna formula yang kedua, okay, contoh kalau kamu guna formula yang kedua tadi, kita ada E0 cell sama dengan E0 reduction plus E0 oxidation. So kalau tengok dalam SRP table tadi, saya kata nilai yang diberi tu semua berdasarkan reduction equation.
Okay, tapi kalau kamu guna formula yang kedua, maksudnya kamu kena ubah sign dia dekat oxidation. Okay, katakan tadi yang ni nilai daripada SRP table. Sebab reduction kan. So dua-dua dia bagi dalam bentuk reduction, maksudnya dia gaining electron. So jadi untuk buffering. Okay, sambung lah. Sorry lah ada technical sikit. Okay, so tadi sampai example tu, kita masih menggunakan example yang sama lah. Zinc 2 plus aqueous plus 2 electron produce zinc. So jadi nilai negatif 0.76 tu adalah nilai daripada SRP table. Okay, so jadi sama juga. SRP table tadi saya kata semua dalam tu dia dalam bentuk reduction. Tapi kalau kita nak apply formula yang kedua dia ada E naught reduction plus E naught oxidation. So untuk oxidation, kamu kena ubah sign dia. Figure nilai yang sama, cuma ubah sign dia sahaja. So jadi kamu akan dapat 0.34 maintain sebab dia memang reduction. So kita akan tambah dengan, so asal dia negatif dalam SRP table. So kita ubah jadi positif 0.76. So value dia akan dapat sama je macam formula 1 tadi, positif 1.10 volt. Positif ni wajib kena letak menunjukkan dia adalah spontaneous reaction. Okay, nanti kita akan discuss lagi lah tentang spontaneity of the reaction. So jadi kamu ada pilihan lah nak menggunakan formula 1 ataupun formula 2. Okay, kalau formula 1 tadi memang tak perlu ubah sign langsung. Just pick up the value from SRP table. Tapi untuk formula 2 kena ubah sign dekat bahagian oxidation. Okay, for example this one. Ni kita ambil contoh lain. Tadi semua contoh zinc copper je kan. So sekarang ni kita ambil contoh lain. So untuk contoh ni dikata calculate E naught cell. Naught tu standard lah. Standard cell potential for the reaction. So dia bagi kat kamu dalam bentuk cell notation ni. Ini adalah cell notation. Okay, dia bagi magnesium solid. Then dia ada phase boundary. Then dia dapat magnesium 2 plus aqueous ion. Then dia ada salt bridge. Dia ada tin 4 plus aqueous ion, comma tin 2 plus. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, kita tak letak phase boundary nah, kita letak comma je. Sebab apa kita letak comma? Sebab kat sini aqueous dengan aqueous. Phase boundary kita letak kalau dia different phase. Solid aqueous different phase, so kena ada phase boundary, kena ada garisan tu. Tapi kalau dia melibatkan phase yang sama, aqueous dengan aqueous, so kita letak comma je. Okay, dan kalau aqueous dengan aqueous, so kita perlukan support daripada platinum electrode. Maksudnya kita kena ada inert electrode untuk dia. Okay, so inert electrode ni barulah kita ada phase boundary. Dan ni phase boundary, sempadan fasa. Okay, untuk bezakan antara aqueous dengan platinum solid. Okay, selain daripada platinum, inert electrode lain kita boleh guna nickel, kita boleh guna palladium lah. Okay, PD ataupun Ni. Okay, yang ni yang diberi. Okay, yang diberi ni, dua-dua ni nilai dalam SRP table. Reduction, sebab dua-dua ni gain electron. Okay, dia accept electron. So accept electron is reduction reaction. Okay, so nilai dia negatif 2.38 dengan positif 0.15. So boleh pilih ni sekarang ni kamu nak guna formula 1 ataupun formula 2. Tapi kalau boleh kita galakkan kamu guna formula 1 lah sebab kita tak payah nak ubah sign dia. So kalau guna formula 1, so kita ada E naught cell sama dengan E naught cathode minus E naught anode.
So untuk cathode anode ni, kalau kamu boleh specify dia lagi bagus. Maksudnya untuk cathode kita ada tadi kalau ikut cell notation, sebelah kiri kita akan start dengan anode sebelah kiri anode, sebelah kanan cathode. Lagi satu kalau kamu tengok sebelah kiri dia punya oxidation number untuk magnesium asal dia kosong, dia jadi positive 2. So maksudnya dia increase oxidation number. Kalau untuk sebelah kanan untuk tin daripada positive 4 oxidation number dia jadi positive 2. Maksudnya dia decrease oxidation number. So yang sebelah kanan ni dia akan ada cathode, yang sebelah kiri dia akan jadi anode. So kita kalaulah boleh kamu spesifikkan dia. Cathode tu kita tahu dia adalah SN4+ dengan SN2+. So kita boleh letak kat sini E naught SN4+, SN2+. Maksudnya kita spesifikkan dia. Okay. Minus E naught anode. So untuk anode kita ada magnesium. So kita tulis dalam bentuk reduction. Sebab kita nak masukkan nilai daripada SRP table. Nilai SRP table tu adalah nilai reduction. So that's why yang ni pun kita akan tulis 2 plus mg. Maksudnya dalam bentuk reduction. Okay, dia masukkan nilai dia. So tin tadi kita ada nilai dia positif 0.15. So tolak dengan nilai negatif 2.38. So dapatlah nilai dia berapa? Kamu akan dapat dia punya nilai dia. Okay, nilai dia kat sini kamu akan dapat dia punya nilai inut positif 2.53. Ni positif 2.53. Okay, so bila kita calculate kita akan dapatlah positif tu saya kata tadi positif negatif dekat depan tu kita letak sebab positif tu menunjukkan spontaneity ataupun reaction tu berlaku dalam keadaan spontaneous. Okay. Yang ni seterusnya example lah untuk calculate the standard cell potential untuk electrochemical cell melibatkan cobalt dan juga silver. Okay, so ni pun sama. Dia bagi kat kamu dalam bentuk cell notation. Okay, cobalt solid produce cobalt 2+ aqueous ion. Ada salt bridge, ada silver aqueous ion produce silver solid. So on the left side, so this one is anode. On the right side, so this one is cathode. So anode will undergo oxidation reaction. Cathode will undergo reduction reaction. Okay. So kalau kita tukar dia, kita transform dia into half cell, so kita akan dapat anode. So cobalt solid lose 2 electron. Okay, so produce cobalt 2+ aqueous, so plus 2 electron. Okay, then for reduction, for cathode, dia undergo reduction. So dia akan dapat Ag+ silver ion aqueous, so accept 1 electron and produce silver solid. So from this one we write overall cell. Overall cell reaction. So balance the electron. So dekat anode we have 2 electron, dekat silver we have only 1 electron. So times with 2. Okay. So times with 2 then we can cancel out the electron. So cobalt solid plus 2 Ag+ aqueous. So produce cobalt 2+ aqueous, so plus 2 Ag solid. Okay, then calculate E naught cell. Standard cell potential, so E naught cell. So to calculate E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. Okay, so cathode. So the value of cathode you have to refer the standard reduction potential. So the value for cobalt is positive 0.28 minus, so the value for silver, cathode we have silver. So silver, the value of silver is positive 0.80. Positive 0.80 minus negative 0.28. Okay. So from this one you get E naught cell.
So the value for inert cell is positive 1.08. Okay, unit for inert cell is volt V. Okay, because tadi masa kita construct kita punya galvanic cell, kamu nampak tak electron tu dia connected ataupun two electrode tu dia connected by voltmeter. So voltmeter tu to determine the voltage. Okay, so jadi unit dia akan jadi volt V. So plus 1.08 volt. Okay. So yang ni untuk calculate inert cell lah. Hopefully kamu boleh catch up lah macam mana kita nak calculate. Okay, seterusnya. Okay, we proceed to standard hydrogen electrode, She. Okay, so what is She ni? Apa dia She ni? Okay, so kalau kita tengok kat sini, She used to measure the potential of particular type of electrode using hydrogen as reference. Okay, dia nak measure potential particular type of electrode. Maksudnya kamu nak tentukan, katakan kamu ada satu electrode tu electrode X. So nak tentukan berapa nilai apa dia punya inert dia. So nak tentukan ni kita akan kita akan compare dia dengan She. Maksudnya She ni sebagai reference lah. So She ni dia made up of platinum electrode. So inert electrode. Okay, this one is platinum electrode immersed in electrolyte. So electrolyte tu they contain of H plus 1 molar. Okay. And bubbled with hydrogen gas at pressure 1 atm and temperature 25 degrees Celsius. So ni semua adalah condition untuk standard dia lah. Okay, kita ada 1 molar, kita ada pressure 1 atm, kita ada temperature 25 degree Celsius. Okay, so ni kita ada satu example. So macam mana kita nak tentukan? For example lah, here we have zinc electrode and kita comparekan dia dengan She. Okay, katakan kat sini kita tak tahu nilai zinc ni berapa ni, nilai inert dia berapa. So jadi kalau kita tak tahu nilai inert dia berapa, so kita akan connected dia dengan She. So yang sebelah kanan ni adalah She lah, standard hydrogen electrode. So ingat kalau She dia mesti ada hydrogen gas, so pressure dia mesti 1 atm, temperature dia 25 degree Celsius, and kita ada platinum electrode. Yang ni kita panggil sebagai inert electrode. So this inert electrode must immerse, dia mesti tenggelam, immerse in H plus aqueous ion. Okay, concentration electrolyte ni mesti 1 molar. So kalau tengok dekat sini kita ada zinc electrode. So zinc electrode, then kita connected by wire, then sambungkan dia dengan voltmeter untuk kita nak determine dia punya voltage dia berapa. Okay, so zinc electrode ni kita immersekan dia masuk dalam zinc sulfate ion. So kamu kena masukkan dia dalam solution yang ada zinc 2 plus ion. Okay, so dekat anode sekarang ni kita ada zinc. Okay, dekat cathode kita ada She. Okay, She ni dia punya nilai inert dia adalah 0. Okay, sebab She ni kalau kamu tengok, kalau kita nak represent dia dalam bentuk half cell, so dekat cathode ni kita ada H plus, so dia akan accept electron from zinc, sebab zinc tadi kat anode. So zinc ni akan undergo oxidation kan. So bila dia undergo oxidation, so zinc tadi dia akan release out 2 mole of electron. So dia akan jadi zinc 2 plus. So electron tadi tu dia akan bergerak. So dia bergerak ke mana? So dia akan bergerak ke arah She. So siapa yang akan terima elektron tu? So yang akan terima elektron tu adalah H plus ion. Okay, sebab bila H plus ion terima elektron, so dia akan jadi H2 gas, hydrogen gas. So kena balancekan equation tu. So kamu akan dapat kat sini 2H plus aqueous plus 2 electron produce hydrogen gas. Okay. So yang ni yang tadilah, so yang anode, yang ni dia punya half cell lah. Ni kita panggil sebagai half cell. Yang atas ni kita write dia punya cell notation. So kalau nak write dia punya cell notation, so ingat kita start sebelah kiri dengan anode. Kita ada zinc solid, kita ada phase boundary, nak bezakan antara solid dengan aqueous. So kat sini kamu tambah sikit, dia ada aqueous, 1 molar. So zinc 2 plus, then kita ada salt bridge, then kita ada H plus, aqueous, 1 molar,
Then kita ada hydrogen gas. So kalau hydrogen gas dalam cell notation, kamu kena letak dia punya pressure dia. Sebab tadi pressure dia adalah 1 atm. So jadi dalam cell notation, nak write cell notation kena letak dia punya pressure. Okay, then kita ada phase boundary, kita ada platinum solid. Okay, then seterusnya kita tengok dia punya half cell macam tadilah. Untuk half cell, kamu just letak aqueous sahaja kat sini. Okay, dia punya phase dia nah. Zinc solid produce zinc 2 plus aqueous plus 2 electron. Untuk cathode, so 2H plus aqueous plus 2 electron produce hydrogen gas. So 1 atm ni tak perlulah. Okay, 1 atm kita letak dalam cell notation sahaja. Then combining these two anode and cathode, kita akan dapat overall cell reaction. So untuk overall cell, so kita boleh tulislah zinc solid plus 2H plus aqueous. So produce zinc 2 plus aqueous plus hydrogen gas. So daripada sini kita nak find out ni sekarang, nak cari berapa nilai inert cell dia. So dari inert cell ni kita tentukan, kita dapat daripada voltage tadi. Daripada voltmeter tu kita dapat nilai dia positif 0.7C. So masukkanlah dalam formula yang pertama tadi. So kita ada inert cell sama dengan inert cathode minus inert anode. Okay, yang ni kita spesifikkan dia. So kalau cathode kita ada H2H plus dengan inert zinc 2 plus zinc. Okay, so kalau kamu nak spesifikkan dia kat sini, okay, contoh saya tulis lain lah. So jadi inert cell sama dengan cathode dia tadi inert H plus H2, so minus inert anode dia zinc 2 plus zinc. Okay, so jadi sekarang inert cell dia sama dengan positif 0.76 sama dengan H2 nilai dia kosong, so tolak inert untuk zinc. So kita boleh carilah berapa nilai inert zinc tu. So dapatlah inert zinc tu sama dengan negatif 0.76 unit dia volt. Okay. So yang ni kalau kita nak cari nilai inert untuk electrode, so kita boleh comparekan dia dengan She, standard hydrogen electrode. Okay. So yang ni seterusnya kita tengok. Ni example yang kedua lah. Tadi example yang pertama kan. So example yang kedua katakan kita nak cari untuk copper pula. Sama step dia macam yang zinc tadi. So kita connectkan dia dengan She. Yang sebelah kanan ni adalah She. So She inert dia kosong. So copper akan duduk sebelah kiri lah. So copper sulfate dia mesti immerse. Copper electrode ni dia immerse dalam copper sulfate 1 molar. Okay. Then daripada kita punya galvanic cell tu, so kita dapat nilai inert dia positif 0.34 volt. So jadi sekarang ni kalau kamu tengok dekat anode dia, She yang akan jadi anode. Kenapa She jadi anode? Sebab kat sini kita tahu tadi anode mesti inert yang more negatif. Okay, so kat sini kita letak She. So She tu dia tak semestinya berada di sebelah cathode. She boleh berada di sebelah cathode, dia boleh berada di sebelah anode. Depends dengan siapa dia connect tu. Maksudnya kalau dia connect dengan yang more negatif, so She akan jadi cathode. Kalau dia connect dengan yang more positif, so She akan jadi anode. Okay, so kat sini She bertindak sebagai anode. So bila dia bertindak sebagai anode, so dia akan undergo oxidation reaction. So bila undergo oxidation, so hydrogen gas, so dia akan release electron. Sebab She ni kita akan melibatkan H, hydrogen. So jadi, so bila dia release electron, so dia akan produce H plus aqueous ion. So balancekan equation tu siap-siap sebab H2, so kamu akan dapat 2H plus 2 electron. Then untuk cathode pula, so cathode akan undergo reduction. So untuk reduction maksudnya dia akan gain electron. So cathode akan gain 2 mole of electron, so dia akan produce copper solid. Okay. So daripada sini kita nak find out ni, so the value of inert cell. Sebelum tu kita tengok dia punya cell notation dia dulu. So untuk cell notation, bila She tu bertindak sebagai anode, so kita akan start dengan platinum solid. Dia punya inner electrode akan start dulu. Okay, then kita ada phase boundary. So kita ada hydrogen. Yang ni
H2. So H2 gas, so kena ada fasa dia nah, gas, 1 atm. So kita ada phase boundary, kita ada H plus equals 1 molar. Okay, so dekat sini kita ada H plus, so tambah sikit dia ada equals, 1 molar. Then kita ada salt bridge, kita ada copper 2 plus equals, 1 molar and copper solid. Okay, so yang ni cell notation. So daripada cell notation, kita write half cell macam tadilah. So yang ni gas lah. So yang ni aqueous. Okay, so daripada sini kita nak calculate sekarang ni E naught cell dia. So kita guna E naught cathode minus E naught anode. So masukkan nilai dia. So 0.34 is the cell voltage dia lah. Maksudnya yang kita dapat daripada voltmeter tu 0.34 sama dengan E naught copper. So E naught copper tu yang kita nak find out, yang nak cari tu. Okay, so tolak dengan kosong. Kosong adalah nilai untuk She. Okay, so dapatlah E naught copper 2 plus, so sama dengan positif 0.34 volt. Okay. Okay, ni conclusion yang kita boleh buat lah. So kita boleh kata yang the direction of half reaction untuk She ni dia depends on other half cell connected. Macam saya kata tadilah, dengan siapa dia connect. Kalau dia connect dengan yang more negative value, maksudnya She tu akan bertindak sebagai cathode. Kalau dia connected dengan more positive value, so She akan bertindak sebagai anode. So jadi, so kalau bila She tu dia bertindak sebagai cathode, so dia akan undergo reduction. So yang ni dia punya cell notation dia. Okay, so bila dia berada sebagai cathode, so platinum solid tu akan berada di hujung sebelah kanan. Kalau dia bertindak sebagai anode, dia buat proses oxidation. So platinum solid tu berada di sebelah kiri, hujung sebelah kiri. Kita starting dia dengan platinum solid. Okay, dan nilai E naught untuk She dia adalah kosong. Okay. Ni kita tengok pula standard cell potential E naught cell. Yang kita duk kata E naught cell tadi tu kan. So what is E naught cell ni? So dia adalah sum of electrode potential of two half cell making up the electrochemical cell at 25 degrees Celsius, 1 atm and 1 molar of solution. Maksudnya sum of jumlah half cell. Half cell ni maksudnya anode dengan cathode. So kita tambah anode dengan cathode, so kita dapatlah cell potential. So standard tu adalah standard condition dia. So standard condition, pressure mesti 1 atm, temperature mesti 25 degrees Celsius and concentration electrolyte must be 1 molar. So the difference in electrical potential ataupun E naught cell ni between anode and cathode ni kita panggil juga sebagai cell voltage. Kita panggil juga electromotive force. Kita panggil juga sebagai cell potential. Okay. So semua ni kita measure dia by voltmeter. Sebab tadi kita connected to electrode kita tu by voltmeter. So yang tu untuk kira berapa nilai E naught cell. Okay. And the last one. Ni last one kita nak tengok spontaneity of redox reaction. Okay, kita nak tahu reaction ni dia berlaku secara spontaneous ataupun tidak. So macam mana nak detect dia? Kita akan tengok sign dia. Kalau kita kira E naught cell tadi tu, tiba-tiba kita kira E naught cell kita dapat nilai dia positif. Sebab tu saya kata positif negatif kat depan tu kita kena letak. So katakan dapat positif 1.00 volt. Bila dia positif maksudnya the reaction is spontaneous. So spontaneous ni maksud dia kata reactants react immediately when mixed together and there is no need for energy input for the reaction to occur. Spontan, okay, maksudnya tak perlu energy, dia berlaku secara spontan. Okay, so nak detect dia macam tadilah. So kalau value dia positif, so maksudnya dia spontaneous. Kalau value dia negatif, so dia adalah non-spontaneous. So nampak senang kan nak tentukan spontaneous or non-spontaneous tu. Okay. So yang ni dia suruh kita predict. Okay, so macam mana kita nak predict dia spontaneous or non-spontaneous? So kita boleh tengok kat sini, kamu kena cari nilai E naught cell lah. Kalau kamu tak cari nilai E naught cell, kamu tak boleh nak predict tau dia ni spontaneous ataupun tak. Okay, kita tengok example ni dulu. Okay, for example this one.
Kita nak predict sekarang ni whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous under standard condition. So dia bagi kat kamu 2 half cell. So dekat anode dia ada zinc. Sebab nilai zinc kalau kamu tengok, okay, untuk case ni, untuk soalan ni dia bagi kat kamu nilai zinc adalah inoxidation, dia dah ubah sign dia. Kalau dalam SRP table nilai dia negatif 0.76. Ni kalau SRP table. Tapi sekarang ni, yang ni nilai SRP. Tapi untuk equation ni sebab dia tahu zinc tu adalah anode, so dia buat proses oxidation, so dia dah ubah siap-siap, dia bagi E not oxidation. So bila E not oxidation, so nilai dia positif lah, dia ubah sign. Okay, untuk cathode kita ada tin. Okay, tin undergo reduction. So bila dah tahu anode dengan cathode ni, so kita akan calculate nilai E not cell dia. So bila kita calculate nilai E not cell, so kita dapat nilai dia positif. Kamu guna formula 1 pun positif, kamu guna formula yang kedua pun positif. So bila dapat positive value, maksudnya reaction is spontaneous reaction. Tadi spontaneous dia kata apa? Dia boleh berlaku without energy. Maksudnya dia react immediately, okay, spontaneously, without input atau tak perlu energy pun dia dah boleh buat reaction tu. Okay. So jadi nak tahu spontaneous tak tu kena kira dulu E not cell dia. So dapat nilai positif baru dia spontaneous. Okay, so ni contoh yang kedua lah. Okay, contoh yang kedua kita nak predict spontaneous or non-spontaneous untuk Pb2 plus dengan 2Cl minus. Okay, dia bagi kat kamu overall cell reaction. Okay, so katakan kat sini dia bagi overall cell reaction kat kamu kan. So kamu nak tentukan daripada overall ni, kita kena tukar dia kepada anode dengan cathode dulu. So, kamu ada Pb2 plus, ni pasangan dia ni. So, tarik kepada Pb solid. So, pasangan yang pertama. Pasangan yang kedua, 2Cl minus kepada Cl2. Okay. Pb2 plus kepada Pb solid. Oxidation number. Dekat atas ni, yang ni adalah charge. 2 plus charge. Kalau oxidation number, maksudnya positif 2, kepada Pb solid nilai dia adalah kosong. So jadi positif 2 kepada kosong maksudnya dia decrease oxidation number. So kalau dia decrease maksudnya dia akan undergo reduction. So reduction occur at cathode. So yang ni kedudukan untuk cathode. Okay, seterusnya kita ada Cl minus. Okay, daripada Cl minus dia jadi Cl2. Cl2 maksudnya dia tak ada charge, dia kosong. So daripada negatif kepada kosong. So jadi dia increase oxidation number. So bila dia increase oxidation number, maksudnya reaction tu berlaku at, dia buat proses oxidation. So oxidation dia berlaku at anode. So dah tahu dah ni anode dengan cathode, so kita akan write dia punya half cell lah. So untuk anode kita ada 2Cl minus aqueous, so produce Cl2 gas. So plus 2 mole of electron. So kita akan letak elektron sebelah kanan kalau anode sebab dia release elektron. So untuk cathode kita ada Pb2 plus aqueous, so dia accept 2 mole of electron, so dia akan produce Pb solid. Okay, so dekat sini kalau kamu tengok kita boleh cancel out kita punya elektron lah. So overall tak payah tulis dah lah sebab dia dah bagi overall kan. So jadi sekarang ni daripada sini kita nak cari spontaneous otak ni, kita nak kena cari E not cell dia. So kita pun masuk formula E not cell. So E not cell sama dengan E not cathode minus dia punya E not anode. Okay, so masukkan cathode kita untuk lead to plus. So lead to plus kamu boleh refer nilai SRP table kamu. So untuk lead to plus nilai dia kita ada negatif 0.13. So jadi negatif 0.13 volt tolak dengan dia punya anode. So anode tadi kita ada chlorine. So chlorine nilai dia positif 1.36. Okay, so bila kita calculate, so kita dapat nilai dia negatif 1.48 volt.
So bila kita dapat nilai negatif, maksudnya kita kata dia adalah non-spontaneous reaction. Okay, so bila non-spontaneous reaction maksudnya no reaction lah. Dia nak berlaku dia need energy. So jadi non-spontaneous ni dia no reaction. Okay. So yang ni untuk detect sama ada spontaneous or non-spontaneous reaction. Tengok kepada sign yang kamu dapat untuk E0 cell. Okay, so sampai situ sahaja. Okay, seterusnya bila dah habis ni, kita akan bekalkan kamu dengan QR code. So untuk QR code ni, sana kita akan bagi kat kamu dia punya QR code. Kamu kena scan QR code ni, okey, menandakan yang kamu hadir ke kuliah. Okey. So dalam ni ada beberapa soalan lah yang kamu kena jawab yang menunjukkan yang kamu faham ke tidak apa yang saya duk cakap perempuan-perempuan sebentar tadi tu. Okey. So jadi kamu boleh scan QR code yang diberi ni selewat-lewatnya sampai malam ni sahaja. So kita akan tanda sebagai kehadiran kamulah untuk kuliah subtopik 3.1 Galvanic Cell. So kalau contoh macam tadi Aiman tu dia kata saya hadir kuliah puan. So kalau hadir tak scan dia tak kira. Okay, so kamu kena scan juga. Okay. Sekejap nah. Saya kita bagi QR code kat kamu. Tunggu sat. Dia on the way QR code tu. Okay. Okay, tunggu tak apalah. So kita ada technical problem sikit. So nanti saya akan send QR code tu dalam group. Okay, so kamu boleh scan dalam group kamu lah. Okay So saya rasa setakat ni saja. So hopefully apa yang kita discusskan untuk topik 3.1 ni kamu dapat kamu dapat kecap lah, kamu dapat faham at least kalau bukan 100% pun 50-60% tu pun. Lepas ni balik siapkan tutorial. Okay, so setakat tu saja. Thank you. Assalamualaikum.